5 minutes లో ఒక 2 minutes తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. 2 minutes ఓకే. Very good morning to one and all. Today I am going to introduce one of the eminent faculty, Dr.A.Kavita Madam Garu, Assistant Professor, Department of Botany, prestigious institution, one of the prestigious institution in Twin Cities, that is Rbvrr Women's College Autonomous. Madam is going to explain Bryophyta and Pteridophyta of our first semester. So, dear friends, all of you, listen carefully. If you have any doubt, please ask our respected Kavita Madam Garu. Madam, please Yes, start sir. the session and share your screen. Yes, you, sir. madam. Yes, sir. Thank you very much, sir. A warm welcome to all the students. Thank you, madam. Yeah, this is Kavita from Rbvrr Women's College. So from today onwards, we are to start with our faculty exchange program of taking the classes of first semester, that is Bryophytes and Pteridophytes. Okay. So if you having any problem, you can ask. Nenu Telugulone like మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask me free to ask the questions also. సరేనా? Okay, madam. Right. We will ask you. Yeah. So just I'm start sharing the screen. Okay, మీకు స్క్రీన్ కనపడుతుందా? Yes, madam. Kanipistundi. Sir. Yes, ma'am. Right. So today we are going to start with the general characters of Bryophytes. Okay, Bryophytes యొక్క general characters. ఏంటి Bryophytes అంటే ఏంటి? Okay, what are their vegetative characters, what are their reproductive characters అనేది we'll start today. Right. So first we'll talk about ముందు అసలు Bryophytes అంటే ఏంటి? First, do you mean by Bryophytes అంటే ఏంటి? So the word Bryophyte, so bryo means moss and phyton, phyta ante plant. Bryophytes ni they are commonly called as, it is a Greek word. Ee Bryophyte ane padamu adoka Greek word, English word kaadu adi, Greek word. Dani yoka meaning enti ante moss like plant. That means plant అనేది చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది. మాస్ అంటే సాఫ్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ అన్నమాట. మనకు పట్టుకోగానే ఇట్లా మెత్తగా ఉంటది మెటీరియల్, వెరీ వెరీ సాఫ్ట్, చాలా హార్డ్ గా ఏమి ఉండదు. జస్ట్ లైక్ మనకి నార్మల్ ప్లాంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అలా కాదు. దీస్ ఆర్ ఫస్ట్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్, అంటే వాటర్ లో నుంచి ఇవాల్వ్ అయినటువంటి ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద నేచర్. ఓకే, సో అవి వాటర్ల నుంచి అప్పుడే ఇవాల్వ్ అయినాయి కాబట్టి, అంటే అప్పుడే ఏర్పడినాయి కాబట్టి వాటి యొక్క వాట్ యు కాల్, దాని యొక్క ప్లాంట్ బాడీ అనేది చాలా సాఫ్ట్ అండ్ సిల్కీ, అంటే లైక్ చాలా సాఫ్ట్ అండ్ వెల్వెటీ. వెల్వెట్ క్లాత్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసు కదా మీకు? వెల్వెట్ క్లాత్ ఎట్లుంటుందమ్మా? హలో గర్ల్స్ ఉన్నారా? Yeah, ma'am. వెల్వెట్ క్లాత్ ఎట్లా ఉంటది? హౌ ఈస్ వెల్వెట్ క్లాత్? ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయిందా ఆ క్లాత్ ని, ఆ ఫ్యాబ్రిక్? తెలియదు మేడం. హిందీలో మక్మల్ అంటారు చూడండి, తెలుసా ఎవరికైనా? నార్మల్ క్లాత్. సో అది ఎంత సాఫ్ట్ గా మెత్తగా ఉంటది. అదే విధంగా మన బ్రయోఫైట్ అనే ప్లాంట్ కూడా ఇట్ అపియర్స్ జస్ట్ లైక్ దట్. ఓకే, టు ఫీల్ దే అపియర్ లైక్ దట్. సో వి కాల్ దెమ్ యాజ్ మాస్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? These bryophytes, they usually found in the humid and shady places. ఇక్కడ హ్యూమిడ్ అంటే ఏంటి? The one which are found in the water vapor, అంటే ఎక్కడైతే వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుందో
ఆ వాటర్ కంటెంట్ అండ్ షేడీ మీకు ఎండ ఎక్కువగా తగలని చోట దీస్ బ్రయోఫైట్స్ ఆర్ ఫౌండ్. సో జనరల్ గా ఇవి మీకు ఎక్కడంటే సీ షోర్ లో, లేకపోతే ప్లాంట్స్ పెద్ద ట్రీస్ కింద ఎక్కడైతే వాటర్ ఎక్కువగా స్టాగ్నెంట్ అవుతుందో ఆ చోట్ల ఎక్కడ వార్మ్ గా ఉంటుంది అంటే ఎండ ఎక్కువ తగలని చోట యూ కెన్ సీ ద గ్రోత్ ఆఫ్ దీస్ బ్రయోఫైట్స్. నెక్స్ట్, సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్. ఓకే, ఈ బ్రయోఫైట్స్ అనేవి దే ఆర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ ఇన్కాన్స్పియస్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే ఏంటి, ఇవి చూడడానికి మనకి పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు కాదు, ఇవి చిన్న చిన్న మొక్కలు. మనకి మైక్రోస్కోప్ కింద పెడితే కానీ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్ గా తెలియదు. సో అందుకని వీటిని మనకి దే ఆర్ వెరీ క్వైట్ స్మాల్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ amphibians of plants. Amphibians అంటే ఏంటి, what do you mean by amphibians? మీకు జువాలజీలో ఎనీబడి ఆర్ జువాలజీ స్టూడెంట్స్, amphibians అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, amphibians అంటే ఏంటమ్మా? సరే, frog ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటి? These are the organisms which can live in water and also on the land. Okay, so they are described as amphibians. In the same way, ఈ బ్రయోఫైట్స్ ఒక కామన్ నేమ్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ ది amphibians of the plant kingdom. అంటే ఏంటి, ఎందుకు amphibians అంటాము అంటే అవి వాటర్ లో ఉంటాయి, ల్యాండ్ పైన ఉంటాయా? నో నో, దీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్. బట్ టు కంప్లీట్ ద లైఫ్ సైకిల్ అంటే వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని కంప్లీట్ చేయడానికి దే రిక్వైర్ వాటర్. సో వాటర్ ఈజ్ ఏ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ దెమ్. సో వాటర్ కావాలి కాబట్టి ల్యాండ్ పైన గ్రో అవుతాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే రిక్వైర్ వాటర్. సో దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద amphibians among the plants. Next, these are considered as the intermediates also. అంటే ఏంటి, ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ కి అంటే హైలీ ఇవాల్వ్డ్ ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ కి తర్వాత aquatic plants కి మధ్యలో దే యాక్ట్ యాజ్ ఇంటర్మీడియట్స్. సో మీకు కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద majorly aquatic forms of plant kingdom? ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ aquatic plants ఏంటమ్మా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో? ఆల్గే చదివారు? ఆల్గే అయిపోయింది కదా. ఆల్గే చదివారా లేదా? Yes, ma'am. So tell me where the algal plants are growing. Majority of the algal plants, where they are growing? In the water. Okay, so from the algae, these bryophytes are considered as the evolved plants. Next will be the pteridophytic plants, which are completely land plants. Next, so in this bryophytes, as they are very very small and they are inconspicuous, they does not have a perfect structure, like they does not have true roots, and hence we call them as the rhizoids. Okay, they don't have true stem, true leaves. They are not having all those structures. They are just a simple small plants evolving from the algal group. So these are some introduction of what do you mean by bryophytes, and the study of bryophytes are called as bryology. Okay, next, so when we are going into the general characters, so ఇక్కడ నుంచి మీకు అసలు ప్లాంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద హ్యాబిట్, అంటే వేర్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్. సో దీస్ bryophytes are terrestrial. Terrestrial అంటే the one which are growing on land.
and some are aquatic అంటే కొన్ని వాటర్ లో గ్రో అవుతాయి and also are epiphytic. That means we can see them growing on the higher plants also. Okay, but majority are terrestrial, that is they grow on the land surface. And next, they are very simple plants, primitive plants, అంటే చాలా first formed land అన్నమాట. And these are also called as non-vascular plants. అంటే ఏంటి, they don't have any vascular system. అంటే xylem కానీ phloem కానీ అటువంటి టిష్యూస్ ఏవి కనపడవు. సో అందుకని వీటిని నాన్ వాస్క్యులర్ ప్లాంట్స్ అని అంటాం. సో నెక్స్ట్ అవి ఎక్కడ గ్రో అవుతున్నాయి, జనరలీ ఇన్ ద మాయిస్ట్, అంటే ఎక్కడైతే తడిగా ఉంటుందో in that place, and shady, that is where there is no very little light, not more sunny areas, we call them as shady places. Next, in case of aquatic forms, ivemo terrestrial. Aquatic forms and generally we found them as floating form, అంటే వాటర్ మీద తేలి ఆడుతున్నట్టు కనపడతాయి, or they may be submerged, అంటే they may be grow inside the water also. Next, terrestrial ekkada grow avutunayi, they are maybe found on soil or at the banks or in the rivers or in the lakes also, and on the wet walls. Okay, and in crevices which are attached to the wet rocks. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మీకు వర్షాకాలంలో గోడలన్నీ తడిసిపోయిన తర్వాత తడిగా ఉన్నప్పుడు దానిపైన ఒక పాకురు లాంటిది, అంటే మీకు ఒక గ్రీన్ కలర్ కార్పెట్ లాగా కనపడుతుంది. So that is nothing but the bryophytes. Okay, or మీకు ఎక్కడైనా సరే వాటర్ లీక్ అవుతూ ఉంటే ఆ లీక్ అయిన చోట గ్రీన్ కలర్ లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. So what is that green surface? The green surface are bryophytic plants. Next, so epiphytes అయితే అంటే the one which are growing on the other plants, like on the branches or on the trunks of the trees, higher plants mida grow a bryophytes. The best example is funaria. It is a epiphytic bryophyte. Next, so we also calling them as amphibians of the plant kingdom because they require water at the time of reproduction. So these are all the plants examples. So this is a Markantia. Okay, this is a funaria moss plant. Okay, this is a Marsilia plant. Okay, and you can see this is all how you can see Selaginella and Anthoceros. Okay, these are all are the examples of the bryophytes. So ఇప్పుడు మనము అది హ్యాబిట్ అయిపోయింది, అంటే అవి ఎక్కడ గ్రో అవుతున్నాయి ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది we have studied. Now we are going for the thallus, అంటే plant body external గా ఎలా కనపడుతుంది. So the plant is dorsiventral and are not differentiated into stem, root and leaves. Plant is a dorsiventral. Dorsiventral అంటే మీకు you can see the upper surface as well as the lower surface of the thallus. ఇక్కడ plant body మనం thallus అంటున్నాం, ఎందుకంటే అక్కడ స్టెమ్ రూట్ అట్లా ఏమీ లేదు, జస్ట్ వీ కెన్ సీ ఓన్లీ ఎ మాస్ ఆఫ్ టిష్యూ, దట్స్ ఇట్. సో అందుకని థాలస్ అంటాం. సో ఆ థాలస్ ఎట్లా ఉంది, డార్సీ వెంట్రల్, అంటే డార్సల్ సైడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ ద వెంట్రల్ సైడ్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో వీ కాల్ ఇట్ as dorsiventral ventral. Next, in the life cycle we come across two generations. One is called as gametophytic generation and another generation is called sporophyte. Okay, so in the life cycle of bryophyte, ఇది చాలా important point. We come across two generations. One is gametophyte and another is sporophyte. So the main thallus under the main plant body is always considered as the gametophyte. ఎందుకు gametophyte అంటున్నామంటే that I'll tell you in the next coming slides. So main plant ni gametophyte అంటున్నాము. And how is that gametophyte? It is independent. It is always green in color
and branched, and it will be remaining for longer duration in the life cycle. Branched, అది green color la కనబడుతుంది, and it is independent. Independent అంటే it is preparing its own food. It is not depending on any other plant material or any other one. It is behaving as an independent plant. So that is the main plant body. So from this gametophyte main plant, in the life cycle, and the life cycle jarugutunnappudu, we come across another phase which is called as a sporophyte. So this sporophyte, it is completely dependent on this gametophyte, and it is only a shorter duration. So manamu life cycles చెప్పేటప్పుడు will come across this. So ఈ sporophyte అనేది ఇంకొక జనరేషన్, ఇది డిపెండెంట్ ఆన్ ది gametophyte అన్నమాట. Okay, it is a non-green color. It can't prepare its own food material. Okay, and it remains for a shorter duration during the life cycle. Now, next we'll go for the next one. So the plant body or the thallus, so we can see the primitive forms, and the first formed bryophytes are prostrate and thalloid. Prostrate and they will be just growing on the surface of the substratum, and ekkadaithe grow avutunnayo avi itla addanga perugutu potundi anamata. That we call it as prostrate. And thalloid, thalloid and just only a mass of tissue. It is not having any stem or root atla em undadu, just a thalloid antam. Next, whereas the evolved forms and advanced forms of bryophytes, they may have some central main axis which may look like stem, and some lateral appendages. అంటే వాటిపైన ఈ స్టెమ్, ఈ మెయిన్ యాక్సిస్ పైన కొన్ని చిన్న లీఫ్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ అనేటివి కనపడతాయి, కానీ అవి ట్రూ లీవ్స్ కాదు. We call them as appendages. Okay, and మధ్యలో ఉన్నది మనం స్టెమ్ అనట్లేదు, we call it as a main axis, central main axis. And plant కొంచెం erect అంటే ఇట్లా పొడుగ్గా గ్రో అవుతుంది. సో primitive and first formed bryophytes are prostrate and thalloid, whereas the advanced or the evolved forms of bryophytes are, they are erect, showing the presence of central main axis and the leafy appendages. And both in advanced forms and also in the erect forms, that is in the primitive forms and the erect forms, we can see the presence of some root-like structures which are called as rhizoids. Ante thallus, ventral side of the thallus, ante thallus kindi vaipuna we can see konjam fine hair lanti structures which are very very fine, చాలా సన్నగా branched or a tuft of unbranched hair లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కనబడతాయి. We call them as rhizoids. Okay, ఇవి మీకు primitive forms లో కనపడతాయి, and at the same time advanced evolved forms లో కూడా you can see. So with the help of these rhizoids only, the main plant body is attached to the substratum. At the same time, ఈ plants లో మీకు ఎటువంటి ట్రూ రూట్స్ కానీ ట్రూ స్టెమ్ కానీ ఉండదు. Okay, because they are very very lower plants when compared to pteridophytes or gymnosperms. వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇవి lower most plants. Next, so what is the function of these rhizoids? Rhizoids యొక్క function ఏంటి? Generally it takes the place of roots. Roots function ఏంటి? What is the function of the roots? Roots యొక్క function ఏంటమ్మా? What is the function of the roots? Absorption of the water and minerals from the substratum.
So adevidhanga these rhizoids also, they will absorb the water from the substratum. So main, at the same time, they are helping in fixing the plant to the substratum. Next. So in the first, Riccia anedi one of the bryophyte, which is the first formed bryophyte antam. Okay. So in these forms, we can see many number of rhizoids, which are unicellular, okay, on the ventral surface. And in the Markantia, this is also another example where these rhizoids are branched, which are of dichotomously branched. Thallus is dichotomously branched, and the rhizoids are of two types. One is simple and another one are tuberculated rhizoids. Mana Markantia cheppetappudu we will talk about these rhizoids. Next, regarding the vegetative structure of the thallus plant body. So next we are going for the reproduction. Okay, so bryophytes are undergoing vegetative reproduction. So reproduction and enti? So they are giving rise to the new one. Okay, so when you talk about the reproduction, so first we'll discuss about vegetative reproduction. So how a new plant is developed from the mother plant. So by vegetative mean, that is the vegetative parts of the plant, that is of the thallus, they are taking part in the producing a new thallus. So how it is happening? So it is by first one, it is called as fragmentation. Fragmentation ante any part of the mother plant and the original adult plant, any part, if it is separated, or the death and decay of the mother plant, the main thallus, if it is separated from the main plant, so that part will gain the capacity to develop into a new plant. And vidipaina part nunchi manaki kotta plant anedi erpadutundi. So that is called as fragmentation. So second type of vegetative reproduction is tuber formation. Tuber formation and enti small tubers. Tuber and enti some extra parts of the plant which is storing food material. Okay, avi chudaniki itla bodapelaga untai tubers anetivi. So those are called as tubers. They store a lot of food material. So when these tubers, when they detach from the main plant, so tubers anevi, they will have the capacity to develop into a new plant. So that is called as tuber formation. Next one is adventitious branches. And the thallus, the branches of the thallus also will have the capacity to develop into a new plant. So our branches eppudaithe vidipotayo main plant nunchi, so they will develop into a new plant. Next comes epices, persistent epices. Ante mana chitta chivari parts anamata of a plant. So our parts kuda, portion of the plant kuda, if they detach from the main plant, they will give rise to a new plant. So there are certain specialized structures in some bryophytes which are called as gemmae. So what are these gemmae? They are multicellular, some green colored bodies which will develops into a new plant. So they are developing in some specialized cup-like structures called as gemmae cups. So adi Markantia lo meeku clear ga kanpadtayi. So at that time I'll tell you what do you mean by gemmae cups and gemmae. Now that is regarding the vegetative reproduction. So now when you're going for a sexual reproduction, so I told you that the plant body is considered as a gametophyte. So plant body ante thallus ni manamu gametophyte ani enduku antunnamu ante the plant, that is on the thallus, we see the development of sexual organs. Okay, so sexual organs anetivi thallus paina clear ga manaki kanapadtayi.
So that's why from the sexual organs, they will produce the sexual gametes. Andukani thallus ni manamu, we are calling it as the sexual, or we call the thallus as the gametophyte. Gametophyte ani antam. Right. So what are the sexual organs? Ikkada sexual reproduction manaki oogamous type అని అంటాం. అంటే ఏంటి, what do you mean by that? Oogamous అంటే the formation of two different sexual organs. One is male and another one is a female sexual organ. So two sexual organs are morphologically అంటే చూడడానికి, physiologically అంటే functionally కూడా రెండు separate గా ఉంటాయి. So that's why that type of reproduction is called oogamous type of reproduction. Sare, ఇప్పుడు as it is of oogamous type, the male reproductive organ or the male sexual organ is called as antheridium. Male sexual organ is called antheridium. And from this antheridium, it is going to produce the male gametes called as antherozoids. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. Male sexual organ is called antheridium, and from this it produces the male gametes which are called as antherozoids. And whereas the female sexual organ is called archegonium. So in this archegonium, we can see the presence of the female gamete which is called as ovum or egg. Clear? So both antheridium and archegonium, they both are structurally and morphologically చూడడానికి they both are different from one another. So అందుకని sexual reproduction oogamous type of sexual reproduction అంటున్నాము. And at the same time ఇవి థాలస్ మీద డైరెక్ట్ గా ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి థాలస్ బాడీని మనము gametophyte అని అంటున్నాం. Am I clear up to this point? Girls, is it clear for you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. అర్థమవుతుందా చెప్తుంది? అర్థమవుతుంది మేడం. సరే. నెక్స్ట్ antheridium. ఇప్పుడు మనం మేల్ సెక్షువల్ ఆర్గన్ ఏమంటున్నాము? We are calling it as antheridium. So this antheridium, how it is? It is a club shaped structure అంటాం. Club అంటే we can okay, wait a minute. I'll take the pointer. So club shaped అంటే మీకు antheridium ఈ విధంగా కనపడుతుంది. You can see this drawing. సో ఇట్లా కనపడుతుంది అన్నమాట. ఒక గ్లోబోజ్ షేప్ లాగా, దీన్ని క్లబ్ షేప్డ్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ బేసల్ స్టాక్. దిస్ ఇస్ ద స్టాక్ రీజియన్ బై విచ్ the stalk toni it is attached to the thallus, and this is called as a globose head. Dini manamu globose head antam. Okay, having the wall, this is called as an antheridial wall. This is called as the antheridial wall, or we are also calling it as the jacket layer. So in konni dantlo ee wall ki chuttura kuda we can see the presence of another protective layer which is called as jacket layer. Tarata, inside this antheridium we can see the multicellular, this is a multicellular sporogenous tissue. This is a multicellular sporogenous tissue. Okay. So these cells will develop into the male gametes which are called as antherozoids. So ee sporogenous tissue nunchi manaki male gametes called as antherozoids
are going to be released. So the structure this is called as antherozoid or the male gamete. So these antherozoids are biflagellated, and you can see here the presence of two flagella. They are motile, and they can move from one place to another place with the help of this flagella. Okay, so antherozoids are the small biflagellated male gametes which are developed from this antheridium, male sexual organ. Next, when we talk about the female sexual organ, which is called as archegonium. It is a flask-shaped structure. So, the shape of archegonium will be like this. This is called as flask shape, or okay, so it is going to have a basal swollen part. This is called as venter. In the basal part of archegonium ni we call it as venter. Okay, I'm writing here. And at the same time, elongated region region ni we call that as neck region. So this is the structure of archegonia. Even archegonia is also surrounded by archegonial wall, and at the same time a protective layer which is called as a jacket layer. So this is an important point of bryophytes. In bryophytes, the sexual organs are surrounded by the protective layer which are called as a jacket layer. So we can see the presence of jacket sexual organs. Sorry, in this venter, archegonium is a female sexual organ. In this venter, we can see the presence of the female gamete, which is called as the egg or ovum, which is a female gamete. Okay, so at the time of fertilization, these antherozoids, these antherozoids, they swim in the water and they will reach the archegonium, the neck of the archegonium, and from there they enter into the venter, fertilize with the egg and forms the zygote. So that is called as a fertilization. So this is the male sexual organ structure and this is a female sexual organ structure. So antheridium and archegonium with structures are same in all the different types of bryophytic plants. Next, after the formation of the gametes, the next step is a fertilization. So in the bryophytes, and antherozoids which are released from the antheridia, we have told you that they are motile and they can move from one place to another place. They have flagella. So for the movement of those antherozoids and to fuse with the ovum, they have to move. So they require water. So these antherozoids archegonium ni reach kavali ante they require certain medium ante urke avela elpo వాటికి ఒక మీడియం కావాలి. ఏందా మీడియము? మీడియం వచ్చేసి వాటర్. అందుకని వీటిని ఆంఫీబియన్స్ అంటాం. ఈ వాటర్ లేవనుకోండి, ఈ ఆంథ్రోజాయిడ్స్ విల్ నాట్ స్విమ్. స్విమ్ అంటే కంపల్సరీ వాటర్ కావాలి. వాటర్ లేకపోతే ఎక్కడ స్విమ్ అవుతాయి? దే కాంట్ స్విమ్ అండ్ దే కాంట్ మూవ్. సో వాటర్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ హియర్ in the fertilization for the antherozoids to fuse with the female gamete ovum. Okay, so this is called as the fertilization process. After fertilization, they are going to form the zygote. Okay, so
till the development of zygote. The complete life cycle is called as gametophytic phase. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనము థాలస్ ప్లాంట్ బాడీ చదువుతున్నాము, ఆల్ ద సెక్షువల్ ఆర్గన్స్ చదువుతున్నాము, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది గ్యామెట్స్ చదువుతున్నాము. ఈ ఫేజ్ అంతా కూడా గ్యామిటోఫిటిక్ ఫేజ్ అంటాం ఆర్ గ్యామిటోఫైట్ అన్నాం. సరే, ఇప్పుడు ఈ జైకోట్ నుంచి మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏ second generation, which we call it as sporophyte. So this is the first time we are going to come across in the plant kingdom. So what is happening here? This zygote, it will immediately start develop by repeated division. It is going to develop into a new structure. So that is called as the sporophyte, which is dependent on the gametophyte. అంటే gametophyte ఏంటి, అది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ డూ ఇట్స్ ఫోటోసింథసిస్, ఇట్ కెన్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్ మెటీరియల్. కానీ స్పోరోఫైట్ అట్లా కాదు. స్పోరోఫైట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద gametophyte. అంటే స్పోరోఫైట్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు ద gametophytic tissue ఫర్ న్యూట్రిషన్. సో న్యూట్రిషన్ కావాలి అంటే it has to depend on the gametophyte. So when we talk about the sporophyte, in this sporophyte, we come across these three important parts, which are called as foot, seta, and capsule. Foot, seta, and capsule. These are the three parts of the sporophyte of the Bryophyta. A Bryophyta alone come across these plants. So foot and ఏంటి, this is the basal part of the gametophytic tissue. అది ఏం చేస్తుంది, which will absorb the food material from the gametophyte. నెక్స్ట్ సీటా ఉంటుంది. సీటా అనేది మనకి ఇలా ఉంది. సో ఇప్పుడు this is the, suppose I'm drawing here the structure of a sporophyte. So this is the foot region, this is the seta, and this becomes a capsule. Okay, ఈ త్రీ పార్ట్స్ ని కలుపుకుంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది స్పోరోఫైట్ ఇన్ ద బ్రయోఫైట్. ఈ ఫుట్ ఏముంది, ఈ ఫుట్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద gametophyte of the plant tissue or the plant body. So this is keep on absorbing the food which is prepared by the gametophyte, and from this food this seta is here. This is helping in conduction. అంటే ఈ ఫుట్ నుంచి ఈ సీటా అనేది ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ కానీ వాటర్ కానీ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ టు ద క్యాప్సూల్ త్రూ దిస్ రీజియన్. సో అందుకని దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద కండక్టింగ్ రీజియన్ ఆర్ ది కండక్టింగ్ టిష్యూ. సో ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పోరోఫైట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద క్యాప్సూల్ రీజియన్. ఎందుకు, దిస్ ఈస్ ద రీజియన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పోర్స్. సో అందుకని దీన్ని స్పోరోఫైట్ అని అన్నాం. So this is the phase or this is a generation where we can see the development of the spores. So ఈ capsule అనే region లో these spores are going to be formed. So ఈ spores ఏంటి, they are non-motile. So అవి they are just only round structures, okay, which are dispersed through the wind. గాలి ద్వారా అవి వెళ్తాయి కానీ they are not motile. They can't able move on their own. So these spores ఏంటి, when they are released from the capsule, each spore will fall on the ground or whatever the substratum, and they will germinate and develop into a new plant which is called as the gametophyte again. So ఈ Bryophyta మనకి 2 different generations కనపడతాయి కాబట్టి we call it as alternation of generations. Alter అంటే రెండు డిఫరెంట్, స్పోరోఫైట్ gametophyte చూడడానికి రెండు, they both are different from one another. One is purely